Okay, students, the previous class completed the comparison of chordates and non-chordates. The chordate characters, non-chordate characters, presence or absence, some of the characters, the chordates and non-chordates. Now let us see the Eurochordates. Actually, chordates, three subphylums. Chordata, three subphylums. First one is Eurochordata. Second one goes to Cephalochordata. Third one Vertebrata. So the chordata, they divide three subphylums. Chordata divide three subphylums. First subphylum is Eurochordata, whereas second subphylum is Cephalochordata. Third one Vertebrata. So vertebrata, Eurochordata, Cephalochordata, Vertebrata. The three subphylum divide based on the notochord is present in the part, the anterior part or posterior part, based on the notochord present the chordate animals. Three subphylums: Eurochordata, Cephalochordata and Vertebrata. First of all, now we are going to discuss Eurochordata. We come across Eurochordata. So what is the meaning of Eurochordata? Euro is equal to tail. Euro is equal to tail. Chorda is equal to notochord. Eta is equal to having. So meaning of Eurochordata: notochord having the tail regions. Any animals is called Eurochordates. Meaning of Eurochordates: so Euro means tail, chorda means notochord, eta means having. Any animals notochord having tail regions is called Eurochordata. The Latin terms, the Eurochordata, the Eurochordate animals. So Eurochordate animals living in the sea water or marine water. First point, the sea water. Habitat or habit and habitat. So Eurochordate animals living in the sea water or marine water. So in the deepest places also, the surface water to the deepest places living the Eurochordate animals. So Eurochordate animals, where is the living? Sea water or marine water animals. And this subphylum of the animals, the solitary or colonial. So solitary and colonial forms. The solitary and colonial forms means the single animals living is called solitary forms. The group of animals living is called colonial forms. This is the colonial and solitary and colonial forms Eurochordate animals. Eurochordate animals habit and habitats marine water and sea waters worldwide distribution. And next, this subphylum of the animals. The coelom. The coelom is present or absent in the coelom. The coelom is present. And this subphylum of the animals, Eurochordate animals, coelom is present. And next, symmetry is present. The symmetry is which type of symmetry? Bilateral symmetry. Because the Eurochordate animals, this like structure of the Eurochordate animals.
So this is the Eurocardian animals. So this is the test or tunic, excurrent, incurrent, incurrent, intestine, this is the foot. So this is the Eurocardian animals. So Eurocardian animals, the foot is present. So Eurocardian animals, this similar and resembles to the sea potatoes, the potato-like structures. So potato-like structures, the Eurocardian animals. Examples: the herdmania. So herdmania is the Eurocardian animals. Examples: herdmania, safe in the herdmania, see the potato-like structures. The two siphons are two canals, the excurrent canal and incurrent canals. Excurrent and incurrent canals are exhalation and inhalation. So siphons, incurrent siphons and excurrent siphons. Siphons means water current, exhale and inhale. These animals, the outer surface are covered by the test or tunic. The test or tunic layer. The test or tunic layers, the tunic test or this animals outer surface are covered by the or surrounded by the layer is called test or tunic layer. Hence the name is called tunicates. What is the meaning of tunicates? The Eurocardian animals outer surface, the body wall outer surface covered by the thin test is present. The thin test is the tunics, the tunic layers, the tunic chemical substances, the tunicin. Test is made up of tunicin. The tunicin is called tunic layer, hence the name is called tunicates. The tunicates, the Eurocardian. So Eurocardians commonly called as tunicates. Why? Because the outer surface of surrounded by the body wall is called test or tunic. The tunic is made up of tunicin, the chemical substances. The pink color, which color? The pink color appears in the Eurocardian animals. So this is the animals, the surface water to the deepest water. These animals in the surface water to the deepest waters. The heart is present. So heart is present, but heart is present in the circulatory systems, the open type of circulatory system. Some of the animals in the closed type of circulatory system. What is the difference between the open type and closed type? So open type and closed type. Open type means the blood vessels with sinuses. This is the blood vessels and this is the sinuses. Blood vessels and sinus. Blood flows in the blood vessels with sinuses is called open type of circulation.
because the open spaces, the large spaces through the blood circulation through the large spaces is called, so open place is called sinus. So the blood flows, any animals blood flows through the blood vessels through the sinuses is called open type of circulatory system. Open type of circulatory system, open type. So open type of the circulatory system is present. And some of them must closed type. Closed type means this type of the circulation is called, so this is the blood vessels with blood capillaries, blood vessels with blood capillaries. So this is also blood vessels, this is the blood capillaries. This type of circulation is called closed type. Closed type, the open type and closed type. The closed type means blood flows through the blood vessels and blood capillaries is called closed type of circulatory system. But urocardiate, which type of circulatory system? Open type of circulatory system. And next, excretory system. Excretory organs. So excretory organs, neural gland. Urocardiate animals, excretory organs is present. Which type of excretory organs? Neural gland. So neural gland is present. Neural gland. So neural gland is present. So neural gland is a excretory organs in the urocardiate animals. So urocardiate animals, the sexes are separate, and so monoecious animals and dioecious animals are hermaphrodites. Hermaphrodites. So hermaphrodites are monoecious and dioecious animals. Sexes are separate, and monoecious animals are dioecious animals, and hermaphrodite animals. And this subphylum of the animals, urocardiate animals. So urocardiate animals, the sexes are separate or monoecious animals. The fertilization is internal and external fertilization. Internal and external fertilization. So internal fertilizations, most of the internal fertilizations, some of the animals in the external fertilization. So internal fertilizations, the sexual reproductions occurs. The sexual reproductions, the gametes is formations. The development is the indirect development. So indirect development, because the development is the larval stages is present. Development is the larval stages present. Indirect development. So urocardiate and herdimania. So herdimania is the larval stages is present. So larva stage. So larva, ascidian tadpole larva. Herdimania life cycle. Ascidian tadpole larva. Ascidian tadpole larva, existence of the larval stages. So hence the indirect development. Indirect development means any animal's developmental stages with larva stage present is called indirect development. Any animals developmental stages without larval stages is called direct development. So urocardiate animals indirect development. Why? Because ascidian tadpole larva is existence larval stages in the developmental stages. The indirect development in the urocardiate animals. So urocardiate animals, so this is the complete the alimentary canals, the complete digestive system. The complete digestive system is complete. The mouth and anus. So mouth, anus, so this is the incurrent siphons and this is the excurrent siphons. Atrium. So atrium. So atrium. So this is the mouth. So mouth and anus, acting the anus. Incurrent siphon are acting by the mouth. So mouth opens into the inside the body. So in the incurrent means inhalation of the waters. The surrounding the water enter into the body through the incurrent siphons. So incurrent siphons are, so this is the mouth and enter into the body, and next excess of waters
outside, exhale, excess of water exhales outside through the atrium or excurrent siphons. Excurrent siphons, this is the urochordate animals. The water storages, excess of waters at a times the outside the surrounding, at a times, so at a times they expose the outsides this water fountain zone. So fountain zones, excess of waters the outside, at a times the fountain zone. The fountain zone, hence the name is called sea squids. The sea squids means the urochordate animals, the excess of water at a times they exhale the fountain zone like structures, hence the name is called sea squids. The tunicates means so outer surface are surrounded by the tunicin or test is covered by the outer side body wall is called tunicates names. Another name is the sea squids. The names the complete alimentary canals. Alimentary canal is complete. The complete digestive systems in the mouth, and so this is the stomach and the intestine is present. This is also the free living animals are sedentary animals. The free living or sedentary animals, urochordate animals in the larval stages in the free living, but adult stages in the any other substratum attachment. So this is the sedentary animals. Sedentary animals means any other substratum attachment with the help of the foot is the help of the any other substratum attachment. This is the sedentary animals. But larval stages, Ascidian tadpole larva is the one places to the another places the free moving. So free movement means the free living animals. So urochordate animals, the free living and sedentary animals. So this is the urochordate is the general characters. So importance in urochordates and general characters. Urochordate general characters, where is the living? The sea water animals and maritime water animals. And next solitary forms are colonial forms, and coelom is present, but symmetry is also present in the urochordate animals. So what is the meaning of urochordata? Any animals the notochord having the tail region is called urochordata in the Latin word. So urochordate animals so heart is present, but circulatory system is open type of circulatory system. Excretory organs is present. Excretory organs, the excretory materials sending out the body. So sending out the surrounding the mediums from bodies. So excretory organs, the neural gland is present. The complete digestive system is the complete digestive system is present. Mouth and anus. Mouth is incurrent siphons and excurrent siphons in the atriums. So this is in between the inside the bodies, the stomach, and so this is the intestine is present. Gonads. The gonads is present. Gonads also present. So gonads also present. The male and female is the separate, and the sexes are separate. Hermaphrodites, the monoecious animals, their development is the indirect development, fertilization and external and internal fertilizations. So this is this regarding the urochordata. So urochordata ante ikkada urochordata ante ikkada uro ante ikkada తోక అని అర్థం. కార్డ అంటే పృష్ఠవంశము, ఏట అంటే కలిగి ఉంటాం. ఏ జీవులకైతే తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశం కలిగి ఉంటుందో ఆ జీవులని యూరోకార్డేటా జీవులుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో వన్ పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండోస్టైల్, ద pharynx part, the endostyle is present. Endostyle. Another one important point, endostyle is the pharynx part. The pharynx possesses the endostyle. Endostyles the forerunners of the higher vertebrates, the thyroid gland. So endostyles, the pharynx part in the lateral wall of the pharynx part. So a number of endostyles inside the endostyles, the gill slits is present.
endostyle part in the gill slits is present. Endostyles mainly function of endostyles, the respiratory function. Respiratory functions, because in the respiratory functions in the endostyle is the, so in the pharynx, in the lateral wall of the pharynx, the endostyle is present. Endostyle possess so pharynx possess the endostyle possess the higher vertebrates, the forerunners of higher vertebrates, the thyroid gland, higher vertebrates thyroid gland, and endostyles in the urocardids, both of the same. So this is the endostyle part in the urocardiid animals is present. యూరోకార్డటా జీవులు అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ నివసిస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఇవి వచ్చేసి సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి. ఇవి సముద్రపు నీటిలో నీటి యొక్క ఉపరితలంలో కానీ లోతైన నీటిలో కానీ ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవులు అనుకున్నవి నివసించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి స్వేచ్ఛా జీవుల స్థానబద్ధ జీవుల అంటే స్వేచ్ఛా జీవులుగా నివసిస్తాయి, స్థానబద్ధ జీవులుగా ఉంటాయి. మరి స్వేచ్ఛా జీవులు అనుకుని ఎప్పుడు నివసిస్తాయి అంటే ఈ యూరోకార్డటా జీవులు అనుకోండి లార్వా దశలో ఉన్నప్పుడు స్వేచ్ఛా జీవులుగా నివసించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ఫ్రీగా ఈదుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని స్వేచ్ఛా జీవులుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అదే మాదిరిగా స్థానబద్ధ జీవులు అంటే ఏంటంటే ప్రౌఢ దశకు వచ్చిన తర్వాత, ఈ ఆకారానికి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పాద నిర్మాణం ఏర్పడుతుందో ఆ పాదం సహాయం చేత ఏదైనా ఒక ఆధార తలానికి అంటి పెట్టుకొని స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవులు అనుకునేవి స్వేచ్ఛా జీవులుగా నివసిస్తాయి, స్థానబద్ధ జీవులుగా నివసించడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా ఈ యూరోకార్డటా జీవులు అనుకునే సాలిటరీ అండ్ కాలనియల్ అంటే ఏకాంతంగా నివసిస్తాయి మరియు సహనివేశంగా కూడా నివసించడం జరుగుతుంది. ఇక యూరోకార్డటా జీవులు అనుకున్నవి ఏకాంతంగా కానీ సహనివేశంగా కానీ నివసిస్తాయి. కొన్ని జీవులు వచ్చేసి ఒంటరిగా నివసిస్తాయి, కొన్ని వచ్చేసేమో సమూహంగా గుంపులుగా కలిసి నివసించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఏకాంతంగాను మరియు సహనివేశ జీవులుగాను పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవులు వచ్చేసి శరీరకుహర నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఎంటెరోసీలిక్ రకానికి శరీరకుహర నిర్మాణం అనుకున్నది ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవులలో వచ్చేసి కనిపించడం జరుగుతుంది. ఏ రకమైన శరీరకుహరము అంటే ఎంటెరోసీలిక్ రకానికి చెందినటువంటి శరీరకుహర నిర్మాణం అనుకున్నది ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవులలో కనిపిస్తుంది. అదే మాదిరిగా మరి యూరోకార్డటా జీవులు అనుకున్న ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా పొటాటో అంటే ఇక్కడ ఈ పొటాటో ఆకారంలో కానీ చతురస్ర దీర్ఘచతురస్ర ఆకారంలో కానీ ఏర్పడతాయి. కాబట్టి వీటిలో సౌష్ఠవం కూడా కనిపిస్తుంది. ఏ సౌష్ఠవం కనిపిస్తుంది వీటిలో అంటే ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవం. ఎందుకంటే దీన్ని నిలువుగా ఖండించినట్లయితే రెండు అర్ధ భాగాలుగా కూడా విభజింపబడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవం అనుకున్నది ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవులలో కనిపించడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ యూరోకార్డటా జీవులలో వచ్చేసి హృదయ నిర్మాణం ఉంటుందా అంటే హృదయ నిర్మాణం ఉండటం జరుగుతుంటుంది. మరి హృదయ నిర్మాణం ఉన్న తర్వాత మరి ఏ రకమైనటువంటి ఇక్కడ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ, ఓపెన్ అంటే ఇక్కడ స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ జరుగుతుంది. మరి స్వేచ్ఛాయుత బంధిత రక్త ప్రసరణకి తేడా ఏంటిది అంటే స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ అనుకునే రక్తనాళాలతో పాటు కోటరాల్లో కూడా ప్రసరిస్తే దాన్ని స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు. అదే మాదిరిగా సో బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సో రక్తం అనుకుని రక్తనాళంతో పాటుగా ఇప్పుడు వచ్చేసి రక్తకేశ నాళిక ద్వారా ప్రసరించినట్లయితే దాన్ని బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థగా పేర్కొనడం జరుగుతుంటుంది. సో ఆ రకమైనటువంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ యూరోకార్డటా జీవులలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా దీంట్లో ఆహారనాళం తీసుకున్నట్లయితే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆహారనాళం కూడా యూరోకార్డటా జీవులలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసాము ఇక్కడ జలశ్వాస అంకుశ నాళిక అంటారు. జలశ్వాస అంకుశ నాళిక ఏట్రియం ఉన్నది. జలశ్వాస అంకుశ నాళిక కాస్త నోరుగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఏట్రియం వచ్చేసాము పాయువుగా పనిచేస్తుంది. జలశ్వాస అంకుశ నాళిక ద్వారా నీరు లోపలికి ప్రవేశించినట్లయితే ఎక్కువైన నీరంతా కూడా ఏట్రియం ద్వారా బయటికి పంపించడం అనేది జరుగుతుంటుంది. మరి ఈ యొక్క యూరోకార్డటా జీవుల యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి ఏముంటుందంటే ట్యూనిక్ అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ అంటే కంచుక నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇక ట్యూనిసిన్ అనేటువంటిది రసాయనిక పదార్థం చేత
అక్కడ నిర్మితమై ఉండటం వల్ల దీనికి ట్యూనికేటా అనేటువంటి పేరు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి పింక్ రంగులో కనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క యూరోకార్డియేటా ఉపవర్గం జీవులో తీసుకున్నట్లయితే న్యూరల్ గ్లాండ్ నాడీ గ్రంథి అనేటువంటిది విసర్జక గ్రంథిగా పనిచేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ దీని యొక్క కింది భాగంలో వచ్చేసి ఫుట్ అంటే పాదం సహాయం చేత ఏదైనా ఒక ఆధార భాగానికి అంటి పెట్టుకొని స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతుంది. ఈ జీవులన్నీ కూడా లైంగికంగా తీసుకున్నట్లయితే స్త్రీ పురుష జీవులు వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ అభివృద్ధి తీసుకున్నట్లయితే అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఇండైరెక్ట్. ఎందుకంటే ఈ వీటి యొక్క జీవిత చక్రంలో వచ్చేసి ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా అనుకుని ఉండటం వల్ల వీటి యొక్క జీవిత చక్రంలో వచ్చేసి అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి అనుకున్నది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ యూరోకార్డియేటా అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే సో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ యూరోకార్డియేటా. సో వాట్ ఈస్ ద యూరోకార్డియేటా? The యూరోకార్డియేటా characters in this regarding the యూరోకార్డియేటా. The next session I will continue the next class.